pero non va a ningún sitio, aquí seguimos igual. Sí, sí, Ah, sì, che? Ah, cosa dice lei? Dove vai? Dove vai? Chi dà una maschera? Álvaro, había una maschera ahí. Sì, già con gli dai va, qui una delle. No, pero había una maschera. Maschera un comando. Una caixa di maschera, quindi cambiare un po' lo tappeto maschera. Como los entonces así. Ti vuoi che te lo faccio? Sì, no, le avevo cercato. Mira che farlo, vedo. Che ora vi Son las 27. Hagan fuego.
Adesso riesci.
Hombre, Express sí que. Proibimos ya a Maru.
Esta daqui. Ah, não, sim. Já não sei o que é. Livro disso. Não vou ver no Brasil.
Aqui.
No sabías, ¿no?
puede no haber tocado banda.
No. No, senti. Meglio. Aspetta.
adelante. Cortaré. Poco, poco. Ngayon na, izquierda.
Antes íbamos primero, pero ahora que son. Si por un día tenías un bocadillo rápido, no lo compensa, chegas ás 3, chegas ás 3 non vai pasar nada. Se pasou e non é que das 3 hai que estar aquí. Ven, 3:30. Tranquilos que non vai pasar nada. Si es así, que podemos venir 3:15, o lo que sea, si xa, o que pasa é que non pode ser que uns veñan a outros non. 3:30 estudios, si queréis. E punto se acaba. E vas a acabar así. La pulpería obviamente non ides comer rápido. Las tortillas non ides así. Habrá que buscar, aí hai un Burger King, aí hai unha gasolina que é un restaurante de servicio rápido. Habrá que comer algo así. Non pasa nada, penso. No, cerramos. Cerramos. Vamos todos a comer. Si paramos todos para comer, imos todos comer. Ya está. Ya comimos lo que hacemos. Ese é o problema que cambiar de puesto a Andrés, ti comeches? Douche tempo. Xa, por eso. Claro, pero que sea tenemos todos. No te aquí, joder. Vete ahí, aquí, sí. Vale, te pones arriba. Ahora vengo cambiando. Si no, una tal igual, no sé ni lo que era. Se va a retornar una cosa, voy a tener un infierno.
mochila, por favor.
No había casi nadie para...
Hello. Sí, señor. Buenos días. A ver, ¿cuándo jugamos Liga Interna con ese? Cuando dejes de tener miedo. Ay, chavo, Cantino. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. ¿Qué haces? ¿Por qué no me avisas que jugamos la Liga? Echaron las rodillas. Joder, jugamos la Liga ahora aquí. ¿Dónde estabas? Estaba arriba. ¿Me avisas, joder? Vale, yo pensé que vais a acabar. Fuimos a comer. Y volvisteis para atrás. Arriba, ya. Yo llevo... a nada. Me puse a me eché unas bolas de snooker y me acabo de... De hecho, no tiré ni ese primer tiempo que tú. ¿Sabes por qué fallaste? Prefiero limpiar la mesa a estar ahí quieto sentado. ¿Sabes por qué fallaste? Porque primero hay que tirar así y después la tiro. No, no era un chiste. Pues Emilio, yo estoy bastante ocupado. Ya, eso sí que es un tío ocupado, juventud. ¿Qué le pasó a esta mesa? ¿Qué pasa de qué? Está llena de puntos. Tiene 6 puntos. Mira todo esto, parece que tiene bastante parecer. Pues yo creo que solo voy a poder los sábados a partir de ahora. ¿Qué dices? Es que tengo examen por semana, entonces. Bueno, teño 2 meses para xogar, Quedas metido e algo. Tampouco ten por que ser... Pois, sabes? Los metes tú ya. Pues estamos. ¿Y qué tal? ¿Qué comisteis? Facer o meu papá. Estaba merda. Polo isto. Este, dentro do... Sí, bastante bueno este juego. Es bastante bueno, sí. No me lo digo. Mi abuela me dice lo mismo. A mí sabes lo que nadie me dice, Miguel. Enhorabuena por ganar el Junior. ¿Cómo que nada te digo? Nadie. Nadie. Pero ganaste. En este club de desagradecidos. Ganaste tú. No jodas. Títulos para Teo. Joder, ya eran malos. Gané aplastantemente, además. Ya eran malos los otros, Sí, la verdad que sí. A ver, si no ganas, se nos mataron. Hombre. Consideramos una posibilidad, pero después... Le gané a Yagor y tú, cada junior que hay, siempre le preguntas, ¿y tú cómo pierdes contra Sean? ¿Qué Entonces, dices? ¿Quién le preguntó eso? Si nunca perdió contra ti. no, ¿y tú cómo le... Mira que va la ¿Tú tía, cómo mira, no le ganas a mira, Sean? mira. Sí, para. Bueno, eso por subir a borrar la semana. Sí, yo digo, usted no me digo. A toda obligación é ganar todos os juniors que te presentes. Eso non é para felicitación, eso é deber. Y no sé cómo no estás metido en el cuadrado. También te lo digo así, eso también te lo digo. Porque Así de paso, también te lo digo. soy un hombre ocupado que tiene que estudiar. Vale. Pero ya llegará, Miguel, tranquilo. Te llegará el día que tengas que trabajar, ¿eh? Te vas a quedar una hostia. Yo Te cuando- dirá que te vas a subir para esa hora. La verdad es que ¿cómo no se cuadra con el nivel que tengo? Es impresionante.
no fue mi día, no fue mi día. Yo cuando suba va a ser para quedarme, entonces por ahora me mantendré en mi cuadro B. É mellor que facer. ¿Para qué voy a subir si voy a perder en cuanto subo? Tendré que estabilizarme ahí con mi nivel. Eso non é así. Son errores de concepción. Tendré que estabilizar mi nivel, tal. Yo por ahora con ganas de 7-0 ya. Eso foi un día. Non fagas como Iago. Iago tamén durante un día está. Emilio, en la élite no te puedes permitir tener un día malo. Sí, sí, No, no puedes. no xente na casa, sí. Yo te digo una cosa, a ver cómo quedamos en liga interna, pero Ninguén carga non va a ser mal. estoy muy puesto, ¿eh? Non va a ser nada. Non te fagas ilusión, puede ser peor. Es que yo creo que es imposible que me ganes en liga interna. Porque además te voy a escoger bola 8. Te voy a escoger bola 8. Voy a escoger bola 8 y ya no vas a saber jugar. E só se a bola 8 encanta me xogar, son 1000 veces mellor que ti. Sí, es más malo. Non ten ninguna opción. Tens opción a bola 9, bola 10, porque podo fallar a 8 ou 9. Sí, sí. Pues mira, voy a coger bola. ¿Cuál crees que es en el que menos influye la suerte? De los tres. Bola 10. Pues a bola 10 vamos a jugar, ¿qué te parece? Bola 10 ou bola 8, que te crees? ¿No? ¿Bola 10 es el que menos suerte te parece que hay que tener para ganar? Bola 10, sí. Vale, pues vamos a jugar a bola 10. É objetivamente. Yo creo que incluso bola 8. Porque bola 8 final tienes que meter siempre bola Sí, 6. bola 8 tamén. Bola 10. Tens que meter donde... Bola 10 puedes fallar, tío. Las dos últimas enchufadas siempre. Exacto. Pero también puede ser al revés. Entonces, Ya, pero tú en bola 8, aunque yo falle todas mis bolas, tú tus 7 bolas las tienes que meter. no, tú en bola. Claro, tú en bola 8 fallas. Te quedan 2 bolas. Si fallas, perdiste. No, no O vas. sea, a nivel de Emilio y mío. Ah, vale, Que tiene que jugar A nivel que... A ver, tú ya doy por hecho que a mi nivel no, ¿sabes? Claro, pero a ver, también te digo, haciendo saltos, tocando la bola por debajo, Si no te notician, tal. mira, te diría que es una falta. Ah, Aparte el de ser, referee está muy subido, Miguel. aparte de ser una falta de respeto para el club, joder así los paños, ¿sabes? Muy mal. Descontrol de la blanca. Si la control de perro. Descontrol de la blanca. Fatal. Bueno, vale. Eso lo hago yo y 3 más. Y los otros 2 murieron. Y el otro. Dijiste yo y 3 más. Faltan yo y 2 más. Dijiste yo y 3 más. Tiro yo. Buena fecha. Miguel, tú no te das cuenta de que yo soy el mejor. Sí, yo no es que no me di cuenta, es que lo sé. Tarde o temprano llegará. Ay, las ilusiones. Ya llegará, ya llegará. ¿Tú sabes por qué mi abuela no tiene 2 ruedas? ¿Dos? 2 ruedas. Eres un cuñado. Porque yo sería una bicicleta. Ah, Y a ti te pasa lo mismo. realmente sería una abuelita. Niño con la rapidita. Coge los bolas esos. Miguel, venga. Tranquila. Sí.
Hostia, 3 de 3, ¿eh? Solo hablé con 3 hombres de Teo hoy. Con 4, pero no me dejó volver interno. Pues, no te sé decir, Juan. Porque... É un nome moi ocupado, ten 2 exámenes por día, só pode xogar os sábados, xa cho resumo eu. Sí. Non teño prisa, estamos todos meses, non sei o último día da... Yo lo dije todos los días, que venía, lo dije todos pero los días. venga, as horas que tens ti o traballo, O día que este home salga Lo no dije mercado laboral e para tiene que un alguien- fillo, non vai saber onde sacar as horas do día. Lo dije para que alguien me viniese a jugar. Pero nadie quiere. Nadie quiere, nadie quería venir a jugar. As 2 horas de traballo, que queres que faga? Ya, lo entiendo. Yo lo decía para ver si conseguía liar a alguien. Nunca, nada. Creo que te están tratando todo el mundo. Que tengo que estudiar, Emilio, que tengo que estudiar. ¿Tú te puedes creer que mi segundo trimestre son 55 días? Que empezamos antes de Navidad con un tipo de examen porque estábamos baguetes, porque estábamos tranquilos en Navidad. Y ahora, de enero al 20 de febrero, que empezamos la semana de exámenes, tenemos que hacer todos los exámenes, todas las asignaturas. En el 20 de febrero. Sí, y la semana antes del 20 de febrero no pueden hacer exámenes porque ya es, o sea, nos hacen como si fuese la pausa, no la celebración, cada semana de exámenes. Nos hacen todos los exámenes en 4 días, con un fin de semana de por medio. Entonces, no hay margen de tiempo en mi vida. Porque hasta allí tenemos que hacer los exámenes globales. Y luego otra vez lo mismo para el otro semestre. A principios de marzo pueden jugar a A principio de marzo voy a jugar la primera semana de marzo y tener que jugar 2 choques, tío. Nomás jugué 5 choques. Jugué con Sano, jugué con Martín, Cuatro, cinco solo. jugué con Trillo, no, jugué con Toro Junior. No ingeniería los No, varios división. parciales. Ahora Ya, el personal siete ceros, museo toda la vida. Oh. Es que no es 1 hora al día, es 45 minutos de venir en el bus y 45 minutos de volver en el bus. Me condiciona una tarde. Días. Que vives en... No, pero lo que tarda el bus, No puedo volver a nada. lo que tarda el bus más o menos, me condiciona 40 minutos. Tarda 25 en llegar. Pero de ya son un hijo, no te preocupes, que te voy a buscar antes. No, y luego a veces vuelvo con alguien, pero me condiciona. ¿Entiendes? Yo soy muy ocupado y además me estoy preparando una media maratón. ¿De dónde saco el tiempo en mi vida? A la de Madrid voy con mi tío, a la rock and roll. Es que no tengo tiempo a la vida. Y tengo novia, amigos, el cumpleaños de los 18, el segundo de bachiller. Ahora esa una media maratón por un mes. Las que te cosas. Si seguimos tirando la Claro. mata, por las noites, no sé, fai caixe de bolillos para vender los rastros. Leo, me gusta no tengo tiempo para la Tienes que vida. empezar a deixar cosas, claro, novia no. Y eso es lo que más tiempo te jode. Eso es como se va a comprar. De hecho, una persona casada es un filho. Eso fue. Eso é o primeiro. Con eso se liberas o 50% de todo o demás. Con eso xa non te liberas. O eso busca fora da ciudad. No, que yo diga nada. Pepe, eso non fai falta ter unha atadura. Sin capacete. Mire como tempo sabe. Non sento con experiencia.
un tío que gana gratis, que es lo tuyo, ¿no? Sí, lo tienes. Claro. Y aparte portugués, que es una raza superior. Pues ahí lo tienes. A ver, tienen igual y todo. Ah, 7-2 perdiste la primera, ya. Y dices que vas a una partida interna. Perdiendo 6-2 un juego. ¿Qué estabas jugando? ¿A las cañas? Si me El año ganas. pasado fue mi hijo perder, yo estaba jugando con una persona que era. Si no me retiré ya esa primera, claro. Nunca más. Mira que sí. Juanjo, Sam y Aldo Bar. Se fala do Barça, tranquilo. Si perdo con deses, Os bichos para arriba, depois de rondas já verás. Hasta cuadros y si sacan bolitas similares. Sí, claro, fíjate. No tienes prohibido jugar. Sea ahora o no sea ahora. Dejamos los choques porque hubo un incendio en el club. Es cierto, que no dice cuánta. Demasiado los ojos. No, es que no abre los ojos, se trabaja aquí. Mola cuando está. Se debe estar conseguindo. Son 4 meses, máis 28 días de se ao principio quieres Pretende en total ahora, a partir de 1000 agosto son 5 meses. Pues ahora son 5 meses, a partir de 1 de agosto son 5 meses máis. Digo, máis 18, depende tamén do traballo que teñes. Casi todos son 28. Si traballas por mí, O meu. sí. Estaba. A vida cambia. O que hubiera, vida. A prioridade cambia tanto Dios.
arte,
Isto é no grupo básico explicar aí. Isto é no grupo explica. Os salvadores que te podes encontrar.
Ah, no. No, aspetta.
eletrónico.
porque eran dos. Llega de otro y ya. No.
non te puoi dire.
Tú mira flotillo.
Igual actualmente, esas son las iguales. Si quieres, a mí da igual, pero uso ese base.
sea, esto por eso. Creo, por ejemplo, no sé, yo creo que esto no ves. Si no te apuntes, si no me apunto, si no te apuntas, si llegan los puntos, ya está. Si no me apunto, vayas por clasificación y si me dan los puntos, manténme. Vale, eso que tienes que hacer, no me apuntar. Te la quedan las palabras, no es. Lo siguiente es las reglas. Sí, claro. Bueno, mira, parece lo acuerdo. Ah, bueno, 30 preguntas, vale. Pues claro, que cambiar una rosa, 30 preguntas. Pero dentro del juego. Entonces sí que tienes que pero ya hay mucho.
Já parecia ser. Será que deu assim um? Não. Foi exatamente a mesma forma. Hay que saber. Para dejarla aquí hay que saber. Después si fallaba. Hombre, claro. Cuando sea mayor que Altos igual. bueno, yo soy una belleza.
Gracias.